தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய நாள் பணம் தூயதாக்கல் சட்டமூலத்தினுடைய நிறைவேற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு வர முயற்சிக்கின்ற இந்த நாளிலே, இந்த நாட்டில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய யுத்தத்தின் பொழுது தமிழீழ தேசம் என்பது ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட நிதி பொருளாதார அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தேசமாக தமிழர்களுடைய நிலப்பகுதிகள் இருந்தது. அந்த காலகட்டங்களில் அவர்களுடைய நிலப்பகுதிகளில் இயங்கிய தமிழீழ வைப்பகத்திலே தமிழர்கள் தங்களுடைய நகைகளை அடகு வைத்திருந்தார்கள். இறுதி யுத்தத்தின் பொழுதும் அந்த நகைகள் அடைவில் இருந்த நகைகளை எடுக்கக்கூடியவர்கள் மீள எடுத்திருந்தார்கள். எடுக்காதவர்களுடைய பல கோடி ரூபாக்கள் பெறுமதியான கண்டெய்னர் பெட்டிகளில் நகைகளை கொண்டு வந்து கோட்டபாய ராஜபக்சவும் அரசாங்கமும் கொண்டு வந்ததாக ஃபீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா அவர்கள் கூட பல நேர்முகங்களில் பல தடவைகள் முன்வைத்திருக்கிறார். தானே அந்த தமிழீழ வைப்பகங்களில் இருந்த நகைகளை நான் அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்திருக்கிறேன், அந்த நகைகளுக்கு என்ன நடந்தது என்று அவர்கள் கேள்விகளை கேட்டிருந்தார்கள். நான் கேட்கிறேன், இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக இறுதி யுத்தத்தின் பொழுது தமிழர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட இந்த நகைகள் தூயதாக்கப்படுவதற்காக உகண்டாவிலும் மகிந்த குடும்பத்தினால் இப்பொழுதும் பேணி வைத்திருக்கப்படுவதாகவே செய்திகள் வருகின்றன. விடுதலை புலிகளிடமிருந்து அல்லது அவருடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தவர்கள் கேபி என்று சொல்லப்படுகிற குமரனூடாக சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்த கோட்டபாய ராஜபக்ச மகிந்த ராஜபக்ச குடும்பத்தினர் அந்த சொத்துக்களை பசில் ராஜபக்ச போன்ற அந்த ராஜபக்ச குடும்பத்தின் பேரிலே பல நாடுகளில் முதலீடு செய்திருப்பதாகத்தான் நாங்கள் இன்றும் இந்த செய்திகளை பார்க்கிறோம். ஆகவே தமிழர்களுடைய அதிலும் ஏழைகள் தமிழீழ வைப்பகங்களிலே அடை வைத்த அந்த நகைகளுக்கு என்ன நடந்தது? நான் கேள்வியாகவும் கூட கேட்டிருந்தேன். இதுவரை இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வர முதல் இந்த அரசாங்க தரப்பிலே சொல்லியிருந்தார்கள், நாங்கள் அந்த நகைகளை மக்களிடம் கொடுக்கிறோம் என்று, நாங்கள் அதற்கான வழியை தேடுவோம் என்று. ஆனால் இப்பொழுது வேறு ஒரு கதையை சொல்லுகிறார்கள், அது அரசாங்கத்தினுடைய நிதி மூலத்துக்கு மாற்றப்படும் என்று. நான் சென்ற வாரம் கூட என்னிடம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து ஒரு அம்மா வந்திருந்தார். 50 பவுன் நகைகளை தான் தமிழீழ வைப்பகத்திலே பாதுகாப்பு பெட்டகத்திலே வைத்திருந்தேன். நான் அடைவு வைத்திருக்கவில்லை, பாதுகாப்பு பெட்டகத்திலே வைத்திருந்தேன். இதனை விட இதுவரை கிட்டத்தட்ட 816 பேர் என்னிடம் தங்களுடைய விண்ணப்பங்களை தந்திருக்கிறார்கள். தங்களுடைய தமிழீழ வைப்பகத்திலே வைக்கப்பட்ட அடைவு நகைகளை மீட்டு தாருங்கள், அது இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய படைகள் தானே கொண்டு போயிருக்கின்றன, அதனை அரசாங்கமே ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது, இப்பொழுது வந்திருக்கிற அரசாங்கமும் சொல்லியிருக்கிறது, நாங்கள் அதனை அந்த மக்களுக்கு வழங்குவோம் என்று. ஆகவே நீங்கள் ஒரு நேர்மையான கண்ணியமிக்க அரசாங்கம், நீங்கள் இன்று உங்களுடைய பெயரை நல்லதாக்குவதற்காக பல பெயர்களை சொல்லுகிறீர்கள். அப்படியானால் கடந்த அரசாங்கம் கொள்ளையடித்த தமிழ் மக்களுடைய தமிழீழ வைப்பகத்திலே வைக்கப்பட்ட நகையை மீட்டெடுத்து அதை தமிழ் மக்களிடம் வழங்குவதற்கு என்ன தடை இருக்கிறது? ஏன் நீங்கள் அதனை அந்த மக்களிடம் வழங்கக்கூடாது? நீங்கள் எத்தனையோ பேருக்கு விசாரணை நடத்துகிறீர்கள். சுரேஷ் ஆலையில் இருந்து பழைய ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச வரைக்கும் நீங்கள் பல பேருக்கான விசாரணைகளை மேற்கொள்கிறீர்கள். இந்த நகைக்கு என்ன நடந்தது? இது தமிழர்களுடைய நகை என்பதனால் நீங்கள் விசாரணை செய்யாமல் விடப் போகிறீர்களா? அல்லது இங்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கிறது, மிகப்பெரிய ஒரு கரப்ஷன் நடந்திருக்கிறது, அப்படியானால் இந்த நகைகளுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை விசாரிக்காமல் விடப் போகிறீர்களா? தயவு செய்து பணத்தை மட்டும் தூயதாக்கல் மட்டுமல்ல, இந்த நடந்து போன மிகப்பெரிய அநியாயத்துக்கு எதிராக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அவர்களுடைய நகைகளை மீளப்பெறுவதற்கு இந்த அரசாங்கம் உடன் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும். கடந்த காலத்திலே மஹிந்த ராஜபக்ச காலத்திலும் சொன்னார்கள், நாங்கள் அந்த நகைகளை வழங்க இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள், நீங்களும் சொன்னீர்கள். ஆனால் நீங்களும் இதுவரை எந்த விதமான முன்முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளவில்லை. உங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் இருந்து பல விடயங்கள் இன்று பறந்து கொண்டிருக்கின்றன. சொல்லப்பட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட முடியாமல் இருக்கிறது. ஆகவேதான் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, நான் குறிப்பிடுவது, தமிழீழ வைப்பகத்திலே தங்களுடைய விவசாய செய்கைக்காக, பிள்ளைகளுக்காக, குடும்பத்துக்காக அடைவு வைத்த அந்த நகைகளை இன்று எத்தனையோ குமர் பிள்ளைகளை கரை சேர்க்க முடியாமல், தங்களுடைய குடும்பத்துக்குரிய நகைகளை மீட்க முடியாமல் இந்த குடும்பங்கள் பரிதவிக்கின்றன. ஆகவே இது ஒரு கண்ணியத்தோடும் கருணையோடும் அவர்களுடைய நகைகளை அவர்களிடம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். முதலிலே நீங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்ட ரீதியாக அரசாங்க அதிபர்களுக்கூடாக இவ்வாறு தமிழீழ வைப்பகத்திலே நகையை அடை வைத்தவருடைய பட்டியலை கோருங்கள். எத்தனை ஆயிரம் பேர் இவ்வாறு நகைகளை அடை வைத்திருக்கிறார்கள்,
அவர்களிடமிருந்து எவ்வளவு நகைகள் அடை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் இலங்கையிலே எவ்வளவு கோடி ரூபாய் பெறுமதியான நகைகளை ராஜபக்ஷ குடும்பம் கொள்ளையடித்திருக்கிறது என்பதை வெளியிலே கொண்டு வாருங்கள். இது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இதுபோலதான் அண்மை நாட்களிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்தினுடைய நிதியையும் அரசாங்கம் முடக்கியது. பல இடங்களிலே தமிழர்களுக்குரிய ஏழைகளுக்குரிய புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகளை செய்த தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகம் முன்பள்ளிகளை நடத்தியது, பல பாடசாலைகளுக்கான உதவிகளை செய்தது, இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கான உதவிகளை வழங்கியது. இவ்வாறான தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்துக்கு இலங்கையினுடைய சட்ட ரீதியான வங்கிகளில் கணக்கிலக்கங்கள் இருந்தன, அதிலே வைப்புகள் இருந்தது, நிலையான வைப்புகள் இருந்தது. நான் பலமுறை இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக கேட்டிருக்கிறேன். ஆகவே தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்தினூடாகவும் கொண்டு வரப்பட்ட நிதி உங்களால் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது, கடந்த அரசாங்கங்களால் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. முடக்கப்பட்ட அந்த நிதியை உரியவர்களிடம் வழங்குங்கள், தமிழர்களிடம் வழங்குங்கள், அவர்களுக்குரிய நிதியாக அதனை மாற்றீடு செய்யுங்கள். நீங்கள் அதனை வடக்கு கிழக்கு அபிவிருத்திக்காக திருப்பி விடுங்கள். தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்தினுடைய நிதியை இந்த அரசாங்கம் எப்படி கொள்ளையடிக்க முடியும்? ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய வங்கியிலே சட்ட ரீதியாக தங்களுடைய வரைவுகளை, ஆய்வுரிமை வரம்புகளை, யாப்புகளை கொடுத்து தங்களுடைய நிறுவனம் சார்ந்து வைக்கப்பட்டிருந்த வைப்புகளை அரசாங்கம் பகல் கொள்ளை அடித்திருக்கிறது. கடந்த அரசாங்கங்கள் அடித்த அந்த பகல் கொள்ளையை மீட்டெடுத்து நீங்கள் அந்த மக்களிடம் கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன். ஆகவே நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள். இது உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. நான் நினைக்கிறேன் கடந்த காலங்களிலே சிறைச்சாலைகளிலே தமிழர்கள் கொல்லப்படுகிற பொழுது எனக்கு 8 நிமிடங்கள், தயவு செய்து 2 நிமிஷம் தாருங்கள். நாங்கள் பேசுவதற்கு மிக குறைந்த நேரம், அதிலும் நீங்கள் நேரங்களை குறைக்க வேண்டாம். தயவு செய்து 1 நிமிஷமாக தாருங்கள். நான் கேட்பது இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளை வைப்பகத்திலே வைக்கப்பட்ட நகைகளை அவர்கள் தாங்கள் புனர்வாழ்வு கழகத்திலே செய்த உதவிகளை வெளியிலே கொண்டு வாருங்கள். அவர்கள் தொடர்ந்தும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள், வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள், சொந்த நிலங்களுக்கு போக முடியாமல் தடுக்கப்படுகிறார்கள். இன்றைக்கும் அவர்கள் தெருக்களிலே போராடுகிறார்கள். நாங்கள் இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம், வடமராட்சி கிழக்கிலே தமிழர்களுடைய காணிகளை இராணுவத்துக்கு அளக்கிறீர்கள். நீங்கள் இன்றைக்கு மயிலட்டி மக்கள் போராடுகிறார்கள், பலாலி மக்கள் போராடுகிறார்கள், கேப்பாப்புலவு மக்கள் போராடுகிறார்கள். அப்படி என்றால் இந்த நாட்டில் என்ன நடக்கிறது? என்ன நியாயம்? உங்களுடைய அரசாங்கம் வந்தும் கூட நீங்களும் ஏன் இதுவரை இன்னும் ஒரு நியாயமான சரியான முடிவை எடுக்க முடியாமல் நீங்கள் தள்ளாடுகிறீர்கள்? தயவு செய்து மக்களுடைய பிரச்சனைகளை திசை இந்த நாட்டிலே வாழுகின்ற மக்களுடைய இன்னல்களை மாற்ற வேறு திசைகளுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டாம். அதற்கான நியாயமான வெளிப்பாட்டை கொண்டு வாருங்கள். இந்த மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில், நல்லெண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அவர்களுடைய நகைகளை ஒப்படையுங்கள். புனர்வாழ்வு கழகத்தின் நிதியை மீளழியுங்கள். இதுதான் இந்த அரசாங்கம் மிகப்பெரிய தார்மீக கடமையாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன். කුමාර් පොන්නම්පලම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ලැබෙනවා. I thank you, Honourable Presiding Member. I rise today to speak on the proposed amendments to the Financial Transactions Reporting Act, the Prevention of Money Laundering Act, and the Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act. At the outset, Honourable Member, let me make one point absolutely clear. Sri Lanka has an obligation to protect the integrity of its financial system and to comply with the standards of the Financial Action Task Force, or FATF. Failure to do so risks grey listing, diminished investor confidence, higher borrowing costs, and further economic hardships for the people. But, Honourable Speaker, that is not the issue before us today. The issue before this House is whether these bills are genuinely implementing the FATF standards, or whether FATF is being used as a justification for granting powers that FATF itself neither requires nor recommends. That distinction is fundamental. The government repeatedly tells us that these measures are necessary because FATF demands them. Yet when one examines FATF recommendation 8, one discovers something very different. FATF does not require governments to treat every civilian
every civil society organization as a potential security threat. It does not recommend blanket restrictions. It does not advocate arbitrary surveillance or necessary interference with legitimate organizations. Instead, FATF repeatedly states that measures must be targeted, proportionate, and risk-based. It recognizes that many non-profit organizations are inherently low risk and encourages governments to work with civil society, not against it. Yet what do we see in Sri Lanka? We see organizations, particularly those working in the north and the east, and those engaged in human rights work, subjected to surveillance, repeated questioning by security agencies, obstacles in opening bank accounts, and increasing difficulty receiving legitimate foreign funding. The government's own risk assessment reportedly concludes that the overall terrorist financing risk within non-profit sector is low to medium. Yet organizations engaged in human rights work continue to face heightened security without objective evidence that they have engaged in terrorist financing or money laundering. That is not evidence-based regulation. It is regulation based on suspicion. The consequences are already being felt. Nearly 70% of civil society organizations reported difficulties receiving foreign funding. Half experienced difficulties opening bank accounts. Projects have been delayed. Staff salaries have gone unpaid. Humanitarian programs have been disrupted. Communities have been denied services they desperately need. But Honourable Member, these bills go much further. Their impact will be not confined to civil society organizations. They will affect ordinary citizens, small businesses, journalists, and every person who depends upon the rule of law to protect them from the arbitrary state power. Consider the small money exchange business in Peta. Under the proposed amendments, the owner may face penalties of up to 100 million rupees for failing to comply with transaction thresholds that are not even contained in the Act itself, but will be determined later through rules issued by the head of the Financial Intelligence Unit. Parliament is being asked to approve offences today while leaving the substance of the law to be determined tomorrow through administrative directions. That is not how legislation should be enacted in a constitutional democracy. Consider a rural microfinance institution serving women-led households and small farmers. Many of its customers may lack complete documentation because of poverty or natural disasters. Faced with uncertain legal obligations, the institution may simply refuse loans to those who need them most rather than risk severe penalties. The result is that the burden of regulatory uncertainty falls not on criminals, but on the poorest members of society. Consider a civil society organization that receives funding from an international donor to rebuild a school. If the transfer is delayed because it is automatically treated with suspicion, construction is postponed, contractors remain unpaid, teachers cannot be compensated, and vulnerable children lose access to education. Once again, those who suffer are not criminals, but ordinary citizens. Consider the investigative journalist who receives a confidential document exposing financial misconduct. Under these bills, Honourable Member, investigations may obtain access to her computer and mobile phone through an ex parte application without giving her an opportunity to protect confidential sources or invoke journalistic privilege. The inevitable consequence is to discourage whistleblowers from exposing corruption and to weaken press freedom
and public accountability. Or consider the father whose bank accounts are frozen while he is merely under investigation. He has not been convicted. He may not even have been charged. Yet his family cannot pay rent, purchase food, obtain medicine, or meet school expenses. To access his own money, he must first embark upon lengthy, expensive legal proceedings while depriving of the very resources needed to defend himself. Honorable Presiding Member, these examples illustrate a common theme. The bills before us significantly expand executive discretion while reducing meaningful safeguards. They permit broader administrative powers, they diminish judicial oversight, they widen information sharing, they permit intrusive investigative techniques, they extend powers to freeze financial assets, and they increasingly replace clear statutory standards with future rules and administrative directions. The government presents these measures as unavoidable because FATF requires them. But where does FATF require Parliament to surrender its legislative responsibility? Where does FATF require broad executive discretion without adequate judicial oversight? Where does FATF require restrictions that are neither targeted nor proportionate? The answer is simple: it does not. Honorable Presiding Member, this debate is therefore about far more than anti-money laundering legislation. It is about preserving the constitutional balance between effective law enforcement and individual liberty. It is about ensuring that the fight against financial crime is conducted within the framework of the rule of law. It is about ensuring that extraordinary powers remain subject to extraordinary safeguards. History teaches us that powers granted in the name of the security rarely remain confined to their original purpose. Today, these powers may be directed against civil society organizations. Tomorrow, they may be directed against journalists. The day after, they may be directed against business. Ultimately, every citizen becomes vulnerable when executive directions replaces judicial oversight and due process. That is why this House must examine these bills with utmost care. No one in this House is asking that Sri Lanka abandon FATF compliance. On the contrary, we should fully comply with FATF. But let us comply with FATF as FATF itself intended, through evidence-based, proportionate and risk-based regulation. Let us not invoke FATF as a justification for expanding executive power beyond what FATF itself requires. National security and constitutional liberty are not competing values. A democratic state worthy of the name protects both. I therefore urge this House to reconsider these bills to ensure that they faithfully reflect FATF's own standards, strengthen rather than weaken judicial oversight, and preserve the constitutional rights and democratic freedoms that Parliament has a solemn duty to protect. I thank you, sir. இன்று கொண்டு வர இருக்கும் சட்ட திருத்தங்கள் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கிற தமிழ் மக்களும் சரி, நாட்டு முழுவதும் இருக்கும் தமிழ் மக்களும் சரி, இது ஊழல் மோசடியை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம். இல்லாவிட்டால் இது லஞ்சம் வழங்குவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம், கருப்பு பணத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம் என்று இந்த சபையிலே இருக்கிற பெரும்பான்மையான அரசு தரப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய கருத்தை கேட்டால் யோசிக்கலாம். ஆனால் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே வாழும் மக்கள் இன்று வரைக்கும் மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் ஒரு விடயம்தான் டெரரிசம் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், டிஐடி, அதாவது டெரரிசம் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினுடைய விசாரணைகளுக்கு எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற இளைஞர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் அழைக்கப்படுவார்கள். எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற தமிழரசு கட்சியில் இருக்கிற முக்கிய உறுப்பினர் பலர் இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவால விசாரணை என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக, அதாவது தங்களுடைய உறவினர் நிதி அனுப்பினாலும் கூட விசாரணைக்குள்ளே போகிறார்கள். இன்றைக்கு இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால்
போலீஸ் அதிகாரி ஒருவருக்கு சந்தேகம் இருந்தால் இதிலே தவறான ஒரு செயல்பாடு நடக்குது என்று அவர் விரும்பினால் அவருடைய ஒட்டுமொத்த சொத்துக்களையும் முதலாவது கட்டமாக 14 நாட்களுக்கும் அடுத்த கட்டமாக 21 நாட்களுக்கும் ඔබතුමායි කාලය අවසానයි. அவசான் කරනවා ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம். அதாவது அதை நீங்கள் தொட இயலாது. நீதிமன்றத்துக்கு போகாமலே செய்யலாம். இப்போ கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கிலே எவ்வளோ அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியிலே எவ்வளோ மோசடிகள் நடக்குது, போலீசாருடைய கெடுபிடி, இராணுவத்துடைய கெடுபிடி, இப்படி இல்லாத கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே தான் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, இன்று இதிலே செக்ஷன் clause 14, this government is planning to pass it with 2/3 majority, where assets linked by somebody. If a police officer feels that particular asset has a link to, he doesn't have enough evidence, but if he feels that this power is being given to a ordinary police officer, if the police officer feels that there is some connection, he can freeze these assets without going to court. හොඳයි අවසන් කරමු. செனாரியோ இது எங்களுடைய மக்களுக்கு பாதிப்பான ஒரு விடயமாக மாறலாம். அதே மாத்திரமல்ல, මතක තියාගන්න අද ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ, පොලිසිය හරි ඔක්කොම ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ. අපිට ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව නැති වෙච්ච දවසකට කවදා හරි නැති වෙන්න පුළුවන්නේ. අවුරුදු 5ක් කියනවා 10ක් කියනවා, ඒක බලමු කවදා හරි නැති වෙන්න පුළුවන්. නැති වෙච්ච දවසට මතක තියාගන්න මෙම පනත් එදාට අනිත් පැත්තට වැරදි විදියට භාවිතා කරන අයගේ අතට පහුනොත් එහෙම හොඳයි අවසන් කරමු ගරු වැරදි මන්ත්‍රීතුමනි. විදියට භාවිතා කරන එක අතර අහුනොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකත් ඔබතුමාලා මතක තියාගන්න අද මේ පනත සම්මත කරනවට කියලා මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. අවුරුදු 30ක්ද? ගරු සුජිත් සංජය පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් ලැබෙනවා. විනාඩි 3ක් විනාඩි 5ක් තිබුණේ. இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வின் போது இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சிவஞானம் ஸ்ரீதரன், ராசமாணிக்கம் சாணக்கியனும், அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரசின் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஆகியோர் உரையாற்றினர்.